has serious attention to, you can categorize them into three. One, human capacity development. Two, capital project. Three, economy. Look at the 6 SMART agenda, you can classify them into three. He is already doing a lot to develop the psychology of people to believe in the project Zamfara. It is when you have a good psychology that you will have a good mindset, and your good mindset will catapult you to think positively and bring the needed development in the state. We can see that, but we can hardly quantify it. But after some years, you will come to bear me witness that he is doing a lot that you can hardly see physically. There is the capital project, and there is the issue of economy. Today, in this particular place, His Excellency is going to chair the flag-off project, launch and check disbursement ceremony for the social transfer, labor-intensive public welfare, livelihood support grants, community basic services, and support to informal SMEs, NGKS program. This is the reason why we have told people to be patient with the governor. He is coming to every segment of our needs and aspiration as people of Zamfara State. Your Excellency, with your permission, I will invite the representative of the Grand Kadi in the person of Alkali Gumi to give us the opening prayer. The devil is always a liar. I have been trying to recall the name, it escaped. I said it several times. So you come forward, sir. Alkali Usman Hassan Gumi. Sallu ala Nabi Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. Muna roƙon Allah ta'ala yadda aka fara wannan taro lafiya, Allah sa a yi shi lafiya a ƙare lafiya. Waɗannan ayyuka na alkhairi da mai girma gwamna yake gabatarwa ga al'ummar jihar Zamfara, Allah ya ƙarfafa shi, ya ba shi ikon ci gaba da yi, kuma Allah ya tsare shi, ya kare shi, ya yi mashi jagora ga dukkan al'amuransa. Muna roƙon Allah ta'ala halaye da ɗabi'un da yake da su na cika alkawari da kula da lokaci da riƙon amana da gaskiya da haƙuri da kula da al'umma, Allah ya taimaka mashi ya ɗore da su. Allah ya taimaka masa ya ɗore da su, kuma Allah ya sa wannan ya zama sanadin shiga aljanna gare shi. Allah ya kama mashi, Allah ya taimaka mashi, ya ƙarfafa shi ga dukkan al'amuransa. Allah ya mashi tsari, ya mashi kariya daga dukkan waɗanda ke bin sharri na ɓoye da na bayyane. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah. ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To Allah ya karba. Abinda na faɗa da farko ishu ne na raba tallafin kuɗaɗe check, kuma ya ƙunshi dubban mutane a ciki. Akwai categories kusan guda 5 kuma duka mutane ne. Idan aka gabatar da jawabai duk za a ji wannan. Shi yasa muke cewa koyaushe a ƙara haƙuri za a cimma gurin. With this, Your Excellency, I take your permission to invite the Honorable Commissioner, Minister of Budget and Planning, and Chairman, State Care Steering Committee, Honorable Abdul Malik Abubakar Gajam, to give us the welcome address. Wai ka hana ma manya bacci.
Your Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Your Excellency, the Deputy Governor, Honorable Speaker, our Father, the Emir of Anka, Sarkin Zamfara Anka, the SSG, the Chief of Staff, our political father, Malam Mebuhu, Grand Kadi, respected fathers, State Assembly members, my colleagues, honorable commissioners, chairmen of our local governments, all political appointees, the youth, the beneficiaries. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And the chairman of the People's Democratic Party. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Your Excellency, I'm not going to bore you with too much talk. I'm going to be very brief because today is a very important day and we allow our actions to speak. We don't need to speak anymore because we have spent over 17 months under your leadership in Zamfara State and everyone has seen the difference that we campaigned for. Your Excellency, the NGKS program, it's a program that started in 2022. It hasn't seen the light of the day in terms of maximizing the number of beneficiaries till 2023. If we combine all the numbers together from the 3 result areas and the DLIs that we have, we are talking of almost 1.something million beneficiaries in 3 years. Under your leadership, Your Excellency, we had a second cycle disbursement of over 10.2 billion naira, and the third cycle, we became #1 in Nigeria under your leadership. A brief discussion on this is, Your Excellency, the NGKS program, it's reimbursement of development projects that a government undertakes. If you sign an agreement with the World Bank and you undertake in these 3 result areas, in terms of livelihood, in terms of community development, in terms of rural asset and then development, these are the criteria that the World Bank gave us when we went there. That if your state would invest in developing infrastructure towards the development of communities and towards the reviving the agricultural sector, towards creating rural access roads so that we can have, our farmers can have access, easier access to bring their commodities. These are the areas, and then the livelihood grant in terms of social transfers, in terms of business support. Your Excellency, you invested overwhelmingly, and that is the reason why we became first in Nigeria. What I would like to tell us is, now in Hausa, there is a statement, Gada rijiya ta bayar, guga ta hana. In terms of infrastructure, Your Excellency, everyone could see that. And now in terms of welfare, where there is a lot of agitation, why are you focusing on infrastructure and what have you? People want to hear about welfare. If you look at the number now, in the history of Zamfara State, no one can tell me 44,000 of beneficiaries in terms of welfare at a go. So this is the first of its kind. That is the reason why the planning is important, and making sure that there is accountability in government spending of government resources, it is important. Now, Your Excellency, legally, without siphoning, without stealing from government coffers, you are investing in welfare to more than 44,000 of people in Zamfara State. I only have 3 more messages to go. The chairman of local government, this administration saddled this responsibility to you. The identification with working with the CSDA, making sure that the criteria of World Bank are followed, the criteria of the states are followed. This responsibility of making sure that we achieve this number, and we make sure any person that you give those forms to benefits at the end of the day. Because the credibility of governance is if somebody that is the common man within the society is given a form signed and approved by a government, there shouldn't be different story. If you give them, make sure that they benefit. There shouldn't be somebody is given form and monies are elsewhere.
We want to make sure that that credibility of this administration is put on hold. Live feeds from the launch of cash transfer and welfare scheme under the NCARES program by State Governor Dauda Lawal in the state capital, Guzo. That they benefit. There shouldn't be somebody is giving from and monies are elsewhere. We want to make sure that that credibility of this administration is put on hold. That is why His Excellency centralized the distribution and the leadership of coordination in local government under chairman of local government, making sure that they do the work together with the political appointees in their local government, making sure that you bring the traditional rulers part of it, making sure that you bring the divorcee organization into it, widows organization, physically challenged individuals organization, making sure that these monies are not shared in Gusau, but in the 14 local government of Zamfara state. And these funds would enter all the places around the 147 wards that we have. So that is the message for the sole administrators. Now for the beneficiaries. You see, this program, bari in maku da Hausa. In kuka kalli wa'anga kuɗi, Allah ya ba ku shugaba yanzu da bai zauna office ba ya ce a kasa man, ku ɗauki kaza ku bani, ku taya da kazan ku raba. In an ka ba mu ma mu kashe, sai mu ce a ɗungunna can, sai abin da ya kamata ya isa gare ku bai isa ba. To yanzu an ce ba a son komi nan, ku za a ba kuɗinku. To ko wasan ciwon kai ne, gobe zai samu jalli, ko zai samu abun yi. In ka samu kuɗin nan ka yi aure, rigima ta ƙara ma yawa. In ka samu kuɗi ka sai mashin ko kuɗin man sha ne baka da. Ku tabbata kun yi wannan business ɗin. Ku tabbata wa'annan kuɗin sun amfane ku don Allah abun ya je daidai. Thirdly, Your Excellency, the general managers of this program, there is one issue that I want to discuss. We would not agree that we will give you a name of beneficiary that fits into the categories, and at the end of the day, we will hear a story that he did not pass, or he did not get his money, or if he is supposed to get 150,000, he gets 100,000. We are going to make sure there is accountability in this, because that is what government is all about. Let's be fair to every single person. Government has given you this mandate, this opportunity to take charge of this. Make sure you do it smoothly, because there is an oversight committee that is going to come back after the sharing and even distributing of these funds to these individuals to make sure that those funds reach to the befitting beneficiaries. At the end, Your Excellency, I would like to thank you for giving us this opportunity. Yesterday night, when I was thinking of this number, there is only one verse that came to my mind. In Surah Al-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala said, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Is there any reward for good other than good? Your Excellency, al'umma jihar Zamfara sun zaɓe ka. Sun ka maka wannan alherin, kuma yanzu kana saka masu da mafificin alkhairi. Allah mana sarki ya riko da hannunka. Allah ya sa wannan shugabanci naka ya zama alheri gare ka. Ya zama alheri ga baki ɗaya gare mu. Ya da mun ka shigo lahiya, Allah ka sa mu wanye lahiya da wannan shugabanci. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you very much. At this point in time, I have the singular honor and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, to present his speech and formally flag off this important event that is taking place in this particular place.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Deputy Governor, Malam Mani, Malam Mummuni, Honorable Speaker, Zamfara State House of Assembly, Secretary to the Government, Chief of Staff, our party chairman, Emir of Anka, who's the chairman of Council of Chiefs, our royal fathers that are here with us today, our elder Alhaji Saluhu Mebuhugumi, our loyal and able youth, our media team, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me begin by expressing my gratitude to Almighty Allah for the opportunity to gather here today for this important occasion. This event marks another milestone in our effort to bring meaningful change to the lives of our people through carefully designed initiatives that respond directly to their needs. You may recall that I traversed the entire 14 local government areas of the state for the launch of COVID-19 action recovery and economic stimulus under the auspices of FADAMA 3 between January and February of 2024. We ensured that no community was left behind. It was that strenuous effort that contributed significantly to qualifying our state for the outstanding recognition by the World Bank due to our dexterity in the implementation of the program. Through our active participation in this program, Zamfara State has made remarkable progress with over 1.1 million beneficiaries recorded across the various cycles. These achievements were made possible by the dedicated effort of our Community Development Agency, FADAMA 3 project, as well as the Ministry of Commerce, among others. The financial gain from this initiative were equally impressive, with earnings of about 64 billion across 3 cycles. This success is what earned our state recognition at the national level. Building on this momentum, we're here today to flag up another important phase of the program, which focuses on distribution of stimulus package to support the most vulnerable members of our society. This initiative reflects the commitment of my administration to ensuring that no one is left behind as we strive for economic recovery through social upliftment. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, the cash transfer segment of the program is in 4 different categories. The first is labor-intensive public welfare scheme, where each beneficiary will receive
20,000 monthly over a period of 1 year. In order to ensure equity and gender sensitivity, 60% of the allocation for this is allocated to women, while the remaining 40% are for men. The women's share will specifically target widows, divorcees, and volunteer hospital workers who have been serving for a long period of time without any pay. While the social register is in use, our revered traditional rulers will play an integral part in identifying deserving beneficiaries from their respective communities. The second category is the social transfer, in which 10,000 naira will be provided monthly for a period of 1 year to each beneficiary in the category of the physically challenged individuals, the chronically ill, as well as the elderly. This support is intended to ease the burden on those who face formidable challenges in their daily lives and ensure that they can live with relative dignity and comfort. The third one, the livelihood support grant, is a one-off payment of 150,000 naira. And this is targeted to small-scale business owners. Equal consideration has been given to men and women with specific traits that are identified to cater for and improve their respective areas of expertise. From tailoring to food vending, this initiative intends to revitalize small businesses and create a ripple effect of economic growth across our communities. Similarly, the grant to small and medium enterprise will provide a one-off payment of 50,000, which is targeted groups including NAGAGI, female-headed households, and scholars from Makarantar Allo, as well as Islamia schools. This measure is designed to empower diverse segments of the population and strengthen the foundation of our local economy. I would like to take this opportunity to commend the NGK's Steering Committee and Implementation Unit for their dedication and commitment to excellence. Their hard work made it possible that these interventions get to those who need them the most in transparent and effective manner. To our traditional rulers and community leaders, I extend gratitude of my government for your collaboration and support.
Your role in identifying beneficiaries and ensuring the fair distribution of resources cannot be overstated. To the beneficiaries, I urge you to make the best use of this opportunity. These resources are meant to uplift your lives and improve your livelihoods. By utilizing them wisely, you will transform your circumstances and also contribute to the collective progress of our dear state, Zamfara. As we begin this new phase, I want to assure the good people of Zamfara State that my administration will remain resolute in its commitment to improving lives and creating opportunities for growth and prosperity. Your Excellency, the Right Honorable Speaker, Your Royal Highnesses, senior members of government, religious leaders, women and youth leadership, and representations, invited guests, members of the press, ladies and gentlemen, it is to this glory of Allah and benefit of mankind that I officially flag up the cash transfer and welfare scheme under the NG Cares program. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this intervention will bring meaningful change in the lives of our people and further strengthen our collective effort towards building a prosperous and resilient Zamfara state. I thank you for this opportunity, and as the Honorable Commissioner Budget and Planning mentioned, this will be supervised and we make sure the target people get these incentives. We're going to monitor every aspect of this cash transfer. And this is just the beginning. So we have to make sure we get it right. By the time we do that, many other things will follow. And this is all for the benefit of the entire people of Zamfara State. And I believe and I'm confident that you will deliver as planned so that every beneficiary will get what is planned, and this will bring about economic development for the entire Zamfara State. Remember, we are giving you this money to build yourself. It is a starting point. Don't get this money and go and marry another wife. Please, build yourself first. By the time you build yourself and you have the capacity to marry, you can marry, but not at this time. I want to thank you for the wonderful cooperation as well as understanding given to this administration. May Allah continue to make us do the right thing for you, for the benefit of mankind. Wassalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda na yi bayani da Turanci,
cikin hikimar Ubangiji da ikonsa yau Allah ya kawo mu wannan ranar da muka tantance mutane daga ƙananan hukumominmu 14 don mu ba su taimako daban-daban. A cikin wannan tsari da muka yi mun tabbatar da cewa kashi 60 ya je ga mata da matasa. Kamar yadda muke maku alkawari lokacin da muke neman wannan kujera akan cewa za mu yi abubuwa wanda za su kawo muku ci gaba na kawo tattalin arziki da tsaro da ilimi da kiwon lafiya. Muna akan wannan baka. Abu ne wanda kuka sani mun ɗauko hanyoyi daban-daban waɗanda za su kawo mana ci gaba a wannan jiha tamu. Muna ba ilimi muhimmanci, muna ba kiwon lafiya muhimmanci, muna ba noma muhimmanci. To yanzu ya dawo ga yanda ku kuma za mu taimaka muku kogara kanku. Wannan kuɗi ne wanda zai zo wajen ku ba tare da wani ya gita ba ko kuma an yi maku zagon ƙasa inda abin da aka ce a baku ba shi za a baku ba. Za mu tabbatar da cewa duk abin da muka yi maku alkawari kuɗaɗen da aka ce a baku sun zo wajen ku. Kuma za mu bi ƙididdigi mu tabbatar da cewa duk wanda ya karya wannan doka to wallahi za mu hukunta shi. Akwai taimako wanda za a ba masu sana'a mai ƙose, waina, faci da sauransu 150,000 don ta ƙara jarinta. Akwai wanda kowane wata za mu ba mutane 20,000 don a ɗan rage raɗaɗi. Akwai wanda za mu ba su 50,000. Akwai kuma wanda za a rinka ba su 10,000. Muna da makahi, muna da guragu da makamantansu. Ya kamata a taimaka musu. Matasa ya su ne kan gaba. Muna son mu tabbatar da cewa matasanmu mun gina ku, a daina amfani da ku ana siyasa kuna kashe kanku da kanku, wasu kuma sun ɓoye 'ya'yansu. Saboda haka ya kamata ku san ciwon kanku, ku daina bari 'yan siyasa suna amfani da ku kuna nakasa kanku da kanku. Duk wanda ya maku bai maku adalci ba. Saboda haka ina ƙara tabbatar maku idan kuka riƙe wannan fa somin taɓi ne. In kuka riƙe wallahi za ku ji daɗin wannan mulki insha Allah. Ina kira ga iyayenmu sarakuna da na farko muna godiya da irin haɗin kan da suke bamu, kuma na yi imani za su shigar bamu wannan haɗin kai na tabbacin cewa an yi ma mutane adalci. Duk bala'in nan da muke fama da shi wallahi saboda rashin adalci ne. Idan za mu yi adalci, Allah zai shiga cikin al'amuranmu. Saboda haka a kiyaye, zalunci bai kai mu ko'ina. Zalunci bai kai mu ko'ina. A kiyaye, a riƙe amana, a yi abin da ya kamata. Na tabbatar yadda kuke ba mu haɗin kai, za a ci gaba da ba mu haɗin kai domin ci gaban al'ummar jihar Zamfara in Allah ya yarda. Saboda haka
ina ƙara godiya. Za mu ci gaba da fito da hanyoyi daban-daban wa'anda za a rinka taimaka al'umma. Mun san tsananin rayuwa da ake fama da shi. Mu kuma a nauyin da Allah ya ɗora mana na shugabanninku, za mu yi bakin abin da za mu tabbatar da cewa mun kawo ci gaba kuma amma al'umma adalci. Abin da ya kamata ya zo hannunku ya zo hannunku. Allah ya sani ba mu zo neman kuɗi ba, mun zo ne mu taimaka ma al'ummar jihar Zamfara. Saboda haka duk kasafin kuɗinku muna gaya muku abin da muka samu kuma da abubuwan yadda aka kashe su, kuma za mu ci gaba da wannan har ƙarshen mulkinmu insha Allah. Saboda haka ina godiya da shawarmominmu da suke wannan wuri, da representative na Grand Kadi da ya mana wannan addu'a. Allah ya saka da alheri. Mun gode, mun gode, mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dala a saurara. A saurara samari. Jama'a a zauna. A zauna. Yanzu za a fara bada wannan check ko kuma wannan za a kaddamar da wannan da social transfer. Akwai mutum 15 da aka ware waɗanda gwaji ne kawai za a yi da su. Daga baya za a bi ƙa'idodin da aka shata domin tabbatar da kowa ya samu nashi. Duk wanda wa gani nan gwaji ne. Duk wanda ya cika fom ɗin nan ina tabbatar muku cewa zai samu kuɗin shi. Duk wanda ya cika bai samu ba, ku tabbatar da cewa an gaya min, ku ga abin da za mu yi. A Zamfara duka muna kira. To, ina sunayensu? Ina sunayensu? Mala Abdul Malik. All right. Okay. Matasa, ku tsaya. For social transfer. Your Excellency, yanzu na social transfer beneficiaries ne. Gashi nan lamsam kuɗin ga sunan ga check da za a bayar. Sannan sai su zo su kuma waɗanda za su yi za su karɓa. Ina suke guragun nan? Your Excellency, now you are presenting the check of 660 million naira for the social transfers. Now, this social transfer, the beneficiaries are going to get 10,000 naira in a month for 1 year. The category of these individuals are the physically challenged individuals. Now they are going to come forth, so the picture will be taken and they will be seen as a symbolic gesture. Okay. Yawwa. To ku tsaya ta nan. Ku sa hannu. Yawwa, to matso ta nan. Kai tsaya ta nan, ku tsaya ta nan. All right. Masha Allah. Ina gajiya. Lafiya kalau. Masha Allah. All right, so Your Excellency, this is for social transfers. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Na gode kwarai. Amin. All right, to shikenan mun gode kwarai. Amin. Allah ya saka da alheri. Amin ya Allah. GM, so that is fine. To yanzu kahin ku tahi, bari a yi addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya samu wagga gwamnati albarka.
abun nan da za a ba ku Allah ya sa ya amfane ku. Allah ya ba mu ladar da duk a cikin wannan aiki na alheri. Sharrin da a ciki Allah ya kare mu da shi. To mun gode kwarai Allah ya saka da alkhairi. Say next one. Now we are moving to the next one. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mai girma gwamna da kai da makarmaka ubangiji Allah shi kara ma haka ko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mana irin wanga gwamna kuma da shiga shigo a kira makahi mu da aka ganin kawai shara ta yau da alwandar mu mun san ka ni na san ayyukanka dan ka taba yi mana fam na 60,000 lokacin kana waccan tahiya kuma ka ba gurmun mu na mahara kwangila kekuna yayi da haka kana da haka ga masakai Allah shi kara ma lahiya Allah shi kara ma da haka kuma Allah kuma ka mana ciya mai hayayari muna da haka kuma Allah kara muku taimako da kai da sha Allah kara muku son annabi kuma in Allah shi kan mahaihinka Allah ya sa gama lahiya abin naka Allah sa mu ga mu hadu aljanna da mu da kai ya idanuna su bude yanga dai kawai da hake Allah shi bude mana aljanna alhamdulillah amin na gode kwarai Allah ya saka da alheri kudadenku za su zo hannunku kuma kowane wata za a ba ku wannan kudade insha Allah Allah ya ba mu nasara Haci ɗaya zai tsaya sai da fiti yanzu sai ya zo shi an yanzu za mu rage stage ne kasa an yawa yanzu daga kai sai haci za ku tsaya sauran wando yes so baba ku koma ku zauna sarki zai taso yanzu ku tahi da wannan baba bismillah Dauda domin ka zo da gaskiya hadari ya zo shirin ruwa kai za ka rike ɗawainiya sabon gwamna lawan dare Allah ya baka juriya bashi ya biya na a dare aka samu safiya koyi na masu wankiya ka raba mu da ɗan haniya gwani na Dauda ya fi Hello, tana yi yanzu. Your Excellency, DJ, Your Excellency, now you are presenting the check of 1.5 billion naira, 84 million. For the LIPW, wannan shine wanda za a rika biyan naira 20,000 har wata 12. So wayannan beneficiaries za su samu wannan mai girma na ya hannun tashi ga wannan shugaba na CSDP. Don haka sai next one yanzu. Your Excellency, now this is the one-off grant. This is the one-off grant. This check you are presenting to the General Manager of CSDP is for 1.3 billion naira, 20 million. For one-off 150,000 for the economically active individuals in Zamfara State. Muna godiya kwarai wannan shine na naira 150,000 da za a ba waɗanda already suna kasuwanci wanda mai daraja gwamna ya ce mai kuli-kuli mai ɗunki mai komi da komi a biyu ne kawai ina SMS mutum 10 su zo mai girma gwamnati Allah saka ma da alheri jama'a waɗanda aka kirawo don a ba su wannan taimako ba ku ɗaya ba ne sauran jama'a suna can gida kusan mutum 20,000 ne kuma za a ba da abin nan take sai dai kira da nake yi ga kwamishina wanga umarni ne a madadin mai gida da kwamishina da mataimaka ne kuɗin ga a tabbatar da an fara biyan su daga bakin yanzu
da mun daga kowa wanda a cikin suwa ne ya je Allah har zuwa mutum a 20,000 daga nan zuwa wata guda kada a wuce shi. Wannan umarni ne. Abun nan da kace ruwa tami rijiya ta ba da ruwa guga ta hana, to ba za a wa mai girma gwamna haka nan ba. Kuma wallahi na faɗi gaban ciyamomi jiya, duk wanda ya yi son kai ne ciyamomi zuwa ga jama'a ta yi, in mun ka samu report ba sai mai girma gwamna ya umarce ni ba, wallahi zan yi don in bi kadin abubuwan nan. Ba za mu yarda a ci amana talakawa ba. Talakawa kun kyauta muna, yan uwanmu kun kyauta muna, zaɓen kaiwa mai gida Dauda, Allah ya saka muku da alheri. Allah sa daga nan har zuwa mu ce za mu koma na biyu, mai girma gwamna ya ci gaba da abubuwan ganin alheri. Ayyuka dai sun yi daidai, turanci ya yi daidai, yanzu a ci gaba da aiki da kyauta mutane. Allah ya saka da alheri. 44,000 beneficiaries ne ba 20 ba, a ƙara ganewa 44,000. Kwarai kuwa, ai 44 ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Permit me to stand on the existing protocol. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let me first of all thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to witness this memorable occasion of flag up project launch and check disbursement ceremony for social transfers, labor-intensive public work fair, livelihood support grants, community basic services, and support to informal businesses. Alhamdulillah, for this successful flag up ceremony, and I must pronounce it that it is a great privilege and honor for me to stand before all of you to give this vote of thanks at this important gathering. Secondly, I would like to extend, on behalf of the NG Cares family, my heartfelt gratitude to our most honored guest, His Excellency, Dr. Dauda Lawal, the Executive Governor of Zamfara State, together with his entire cabinet for gracing this occasion despite his tight schedule. I must also express appreciation for the tremendous support His Excellency has given to the NG Cares program. I hope and pray that the support and guidance should continue throughout the NG Cares program life cycle. I equally wish to thank the state legislature and also our royal fathers who have special and significant roles to play in the NG Cares. This is evidenced by their royal presence here today. In the same manner, I would like to also thank all other dignitaries that are conspicuously present here. Special thanks also go to the federal government, the World Bank, for their untiring support to the government and people of Zamfara State in their giant strides to bring succor to the poor and vulnerable people in the state. Through the community action for resilience and economic stimulus. Finally, sir, I wish to also thank the entire staff of the NG Cares for their relentless and invaluable contributions to get the program as the #1 in the country. Your dedication and hard work to the poor and vulnerable people across the 14 LGS will never go in vain. Thank you and God bless. Assalamu alaikum. Thank you very much. Closing prayer. To muna godiya. To na dade ina albishiri a nan cikin jiha, gwamna na da kuɗi tun da bai da gwamnati, saura fa kaɗan gwamna ka zo ya fara walfaya, in ya fara watso kaya jihar ga Najeriya, maza da mata ba mu ƙara cin tuwon jiya. Sai mu sha jalablayi da ko fara da jami'a, yanzu ƙoƙarin aiki ɗaya aka yi ta yi jiha, yanzu gwamna aikin da ka kai ga yanzu mun yaba. Tituna da hilin jirgi da gwamna ka aza, ladda ka gama Zamfara da godiya muka yi.
duk abin da za a yi ga jihar ga yanzu an gama. Na kira ka Dauda, Allah shi taimaka maka, ya wahabu hauliya. Mun gode. Ya haƙuri za mu baka minti 30 gidan rediyo, ka je gidan rediyo a baka minti 30 ka yar da waƙan nan. Yawa, umarni ne, yawa. To, da Allah a saurara mana, mai girma gwamna zai yi hira da 'yan jarida kuma ba yadda aka saba ba ne, don Allah kowa ya tsaya inda yake. Mai girma gwamna kawai ake so ya je wurin nan, kowa ya tsaya inda yake. In kun lura kun ga mun je international, don Allah ka ku kwafsa mana. We're doing things that will eventually affect the livelihood of communities. And that is why I'm so excited looking at the faces of people to see how excited they are in terms of what they are getting in the next couple of hours for their future. In an event like this, Your Excellency, most times you find out that the target beneficiaries hardly get what is meant for them. How would you ensure that this thing gets to those who the whole thing is meant for? Well, let me make it very categorical here. We had to really plan and plan very well, having realized the loopholes in the past where what is meant for people don't get to people. But this time around, I can assure you, with all the measures put in place, every beneficiary will get his fund as promised. And we're going to follow up to make sure it is done the way it was designed. Okay, Your Excellency, so what is your call to those involved, in sharing this fund? Well, first of all, we carefully selected committees at different levels. At the state level, local government level, at the ward level, to make sure that all the rules of engagement are followed. That is the first thing, or that was the first thing we did. And secondly, like I said, we are going to monitor the disbursement process. And remember, these are funds that will go directly into the account of beneficiaries. So every form of, the way we used to do things will no longer be the way. I can assure you 100% that this money will get to the target community. Your Excellency, how fulfilled are you flagging up this distribution? Honestly, I'm so excited because, like I said, we're touching the lives of people. These are support for small and medium enterprise. There are people who's maybe is looking for just about 100,000, and you're getting 100,000 in order to improve in your business. So it's going to go a long way in boosting the economic cycle of Zamfara State so that people can be self-reliant. Your Excellency, the beneficiaries, are they only supporters of the PDP or? No. If you listen to me, Theophilus, like I said, I'm now a governor of Zamfara State, not PDP. And therefore, this kind of welfare scheme is for everyone, as long as you're citizens of Zamfara State, irrespective of your religion, your ethnicity, as well as political affiliation. Wato na farko ina ma Allah godiya da nuna min wannan rana ce ranar farin ciki ganin yadda su kansu al'umma suka tashi haikan suna nuna godiya bisa ga wannan tallafi da za a ba al'umma don ci gaban al'umma, saboda haka rana ce ranar farin ciki. Wato abin da ya ban shawa na farko shine irin tsare-tsaren da muka fito da shi, yadda kuma na bincika na tantance na tabbatar da cewa an yi ma mutane adalci ba irin yadda ake yi da ba. Shi ne babban farin ciki na, kuma na tabbatar da wa'annan mutane da muka ba su amana na yadda za su raba wannan tallafi kuma za su yi su akan wannan amana. Ƙalubalen tsaro ya haddasa da abubuwa da dama jihar Zamfara da shi ne ko hudu da ma'anarsu da talauci sun ababe. Ya kake kallon wannan zai taimaka wa sha'anin tsaro? Na farko, kamar yadda kullum nake faɗa, tsaro yana da muhimmanci a gare mu, saboda in babu shi ba abin da za mu yi. Kai ga naune ba jiyo ba, ka san cewa inda aka fito da yanzu ba haka ake ba. Akwai kyakkyawan tsaro yanzu a jihar Zamfara, kuma muna a kai, kuma insha Allah da ikon shi
wannan abu zai zama tarihi wanda shine abu wanda zai kawo mana ci gaba. Idan babu tsaro babu wani ci gaban da za a samu a wannan jiha tamu. If you listen to my speech, I made it very, very categorical that 60% of beneficiaries will be women. So that's very clear. And that is the way it will go. And we'll make sure we'll follow to the end of this process. Women play a significant role in our society, and therefore they should be adequately taken care of. Most grateful, Excellency. Thank you very much. We appreciate it. ƙara ma jihar Zamfara taimako, kuma wannan kaya da ake raba Allah ya sa su kai ga dabin gogarma ya ɗibe su kamar ba gobe. Yau firgita su, wargaza su, yau da tsorata su, take su, yau da watse su, samuwa da maza jari wani kwayi mai gane ba. Dodo ya kwashe kansa, yi zaman ka yi kiran sanata ya tsaya ma. Dodo ya kwashe kansa, bakin gulbi a wajen wasan